Good morning to everyone. We will carry out the group draw for the IBSA Blind Football World Championship that will take place here in Madrid between the 7th and the 17th of next June. Buenos días a todos. Vamos a realizar el sorteo de grupos para el Campeonato Mundial de Fútbol IBSA para ciegos que tendrá lugar en Madrid entre el 7 de junio y el 17 del próximo mes. Para ello, for this, we count on the stage with Ángel Luis Gómez, President of the Spanish Blind Sports Federation and Madrid 18th Organizing Committee, and Ulrich Pfisterer. He is the chairman of IBSA Football Committee. Thank you. I give, please, an applause for them. We also count with a sign language interpreter that she will make it easier for everyone to develop and to follow the event. Big applause for her also, please. Okay, before starting this act, I would like to send a special greeting for all the countries that are following this streaming from this conference hall in el Colegio Sagrado Corazón of Madrid, that it also is the official seat of this championship. In thanking to them, to the school, its director, and all the students and teachers that are present, I give the floor to Ángel Luis, President of the Organizing Committee. Good morning, everyone. Buenos días a todos y a todas. España, y en concreto la Federación Española de Deportes para Ciegos, va a tener el honor de organizar el Campeonato Mundial de Fútbol para Ciegos. Good morning to everyone. Spain will be especially the Spanish Federation of Sports for Blind has the honor to organize this World Championship of Football for Blind. Bajo el auspicio de la Federación Internacional IBSA y la presidencia de honor de Su Majestad la Reina de España, que preside los actos conmemorativos del 80 aniversario de la ONCE, entre los que se enmarca la celebración de este campeonato. Under the auspices of the International IBSA Federation and the honored presidents of Her Majesty the Queen of Spain, who will also lead the commemorative events of the 80th anniversary of ONCE, where this is taking place. Por primera vez se van a dar cita a las 16 mejores selecciones del mundo, pues en anteriores ocasiones este campeonato lo disputaron 8 o 12 selecciones, por lo que resulta todo un reto para nuestro país, tanto a nivel organizativo como deportivo. For this first time, we bring together the different 16 best national teams, because previously in different championships, they were also from 8 to 12 national teams. So this is quite a big challenge for our country in terms of organizative and sports. Quiero aprovechar la oportunidad para dar la más cálida bienvenida anticipada a los países que van a competir en este evento el próximo junio en Madrid. I would also like to give an anticipated warm welcome to all the countries that are going to compete here in Madrid on next June. Asimismo, quiero agradecer el apoyo de las instituciones, de las diferentes administraciones de los clubes de fútbol profesional de Madrid, de la Liga de Fútbol Profesional, de la Liga Nacional, de Fútbol Sala, del Comité Paralímpico Español y, por supuesto, de la ONCE y de este Colegio Sagrado Corazón, que hoy nos acoge y que va a ser un espacio dignísimo para un campeonato que esperamos sea un rotundo éxito a todos los niveles. I would also like to thank the institutions, different administrations, the different professional football clubs from Madrid, the Spanish Professional League, and the Paralympic Committee. And of course, to ONCE, as it hosts us, and to this college, this school, Sagrado Corazón, who is hosting us today and will be a very distinguished championship that we hope that would be a successful on all events, all levels.
A los equipos participantes les puedo asegurar que tendrán toda clase de facilidades para que puedan programar y desarrollar sus entrenamientos. El alojamiento de los participantes se va a llevar a cabo en 2 hoteles de reconocido prestigio, ambos muy próximos a estas instalaciones. I would also want to ensure the participating teams that they will count on all the facilities and hospitality for they to have a correct training, to develop their programming, and of course we are offering to host on 2 of the best hotels here in Madrid, near to the installations. Y les puedo adelantar que en esas fechas la climatología en la capital de España suele ser la idónea para desarrollar este tipo de competiciones y estoy seguro de la acogida y hospitalidad con la que el pueblo de Madrid, donde no hay nadie de fuera, va a acoger la celebración de este importante evento deportivo y social. And I could also advance that during these dates, the climate here in the capital of Spain, Madrid, will be the best to develop this championship. And I'm sure that our hosting and hospitality on the town of Madrid will be the best to give you for this event. Y ahora, sin más, vamos a proceder al sorteo de los grupos que va a dirigir Ulrich, presidente del Comité de Fútbol de la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, Chairman IBSA Football Committee. Muchas gracias. Now, we will proceed with the group draw, who will be led by Ulrich Pfisterer, president of the committee of this IBSA Football. Okay. Thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, as chairman of the IBSA Football Committee, I welcome you all to the draw for the group stage of the IBSA Blind Football Championships, which will take place here in Madrid from June 7th to the 17th. Señoras y señores, en mi calidad de presidente del Comité de Fútbol de IBSA, quiero dar a todos y a todas la bienvenida a este sorteo de la fase de grupos del Campeonato Mundial de Fútbol para Ciegos de IBSA, que se celebrará aquí en junio, entre el 7 y el 17 de este junio. For the first time ever, we will have 16 teams from all over the world taking part in our World Championships, up from 12 nations 4 years ago. Por primera vez participarán en el Campeonato del Mundo 16 selecciones, 4 países más que hace 4 años. Blind football, the only Paralympic football code, has grown exponentially over the last few years and is now played in over 85 countries. El fútbol para ciegos, la única modalidad de fútbol en los Juegos Paralímpicos, ha crecido exponencialmente en los últimos años y en la actualidad se practica en más de 85 países. Over the past years, we have taken football five-a-side, as it is called in the Paralympic movement, to all corners of the world. En los últimos años hemos llevado el fútbol 5, como se conoce la modalidad en el movimiento paralímpico, a todos los rincones del planeta. Who would have thought at the last World Championships in Tokyo 2014 that countries such as Costa Rica or Mali would qualify for Madrid 2018 and be in the pots for the draw today? ¿Quién habría pensado, allá por el último Mundial de Tokio en 2014, que países como Costa Rica o Mali se clasificarían para Madrid 2018 y estarían hoy en los bombos para el sorteo? IBSA, the International Blind Sports Federation, is very grateful to the Spanish Blind Sports Federation, FEDC, for staging this milestone event in the history of blind football. IBSA. Sorry. We appreciate Spain's contribution to the development of blind football from the very beginning when it became an official IBSA sport in 1996. IBSA, la Federación Internacional de Deportes para Ciegos, está muy agradecida a la Federación Española de Deportes para Ciegos por la organización de este campeonato, que marcará un antes y un después en la historia del fútbol para ciegos. Valoramos muy positivamente la aportación de España al desarrollo del deporte desde los inicios, cuando el fútbol para ciegos se incorporó a IBSA como deporte oficial en 1996. Let me now explain the procedures of the draw. We have 16 teams in the championships. 4 of the teams are seeded and are in pot 1. They are Spain, the host,
Brazil as reigning champions, Argentina as champions of America, and China as Asian champions. Si me permiten, a continuación explico el procedimiento del sorteo de hoy. Disputarán el campeonato 16 selecciones, 4 de las selecciones con cabezas de serie y se encuentran en el primer bombo. España como anfitriona, Brasil en calidad de vigente campeón, Argentina campeona de América y China campeona de Asia. The rest of the teams are distributed in the other pots by continent. England, France, Russia and Turkey are in pot 2. Colombia, Costa Rica, Mexico and Morocco are in pot 3. And pot 4 has Iran, Mali, South Korea and Thailand. Los demás países se han repartido en los otros bombos por continentes. Inglaterra, Francia, Rusia y Turquía en el bombo 2. Colombia, Costa Rica, México y Marruecos en el 3. Y en el bombo 4 están Mali, Irán, Corea del Norte, Corea del Sur y Tailandia. Para ayudarnos en el sorteo, además de nuestras compañeras, vamos a tener una colaboración especial. To help us with this group draw, in addition to our colleagues, we will count on a special collaboration. Please come on stage, Antonio Pereña y Agapito Blanco. Give them an applause, please. They are formers of the national Spanish team, and are in charge of extracting the balls from the different countries. And there will also be a series of special guests that would be intimately related to the professional football and has marked and still marks a great era on the Spanish national football. Es jugadores de la selección española que van a ser los encargados de extraer las bolas de los países y también una serie de invitados muy especiales íntimamente relacionados con el fútbol profesional y que han marcado y aún marcan una época en el fútbol nacional. Please welcome Víctor Sánchez del Amo, Victor was the champion of the league, of the Spanish Super Cup, and the champions with the Real Madrid. And now he has also been trainer of the Equipo of A Coruña, the Greek Olympiacos, and the Real Betis Balompié. Now I will ask to come on stage to Miguel Ángel Sánchez Muñoz, also called Michel. He is the current trainer of the Rayo Vallecano. Es el actual entrenador del Rayo Vallecano. También quería agradecer a Miguel Ángel González Suárez, que suba al escenario, por favor. El gato. I will also ask to Miguel Ángel González Suárez to get up on stage. He has been one of the most legendary goalkeepers of Real Madrid during almost 2 decades. He also has 5 European Cups, a league, and 2 UEFA Cups. And now I will ask, bueno, lo digo en español también, es uno de los porteros más legendarios de nuestro país. Obviamente en el Real Madrid estuvo durante casi 2 décadas y cuya portería defendió y hizo que los equipos ganaran 5 campeonatos de Copa, 1 Copa de Liga, 2 Copas de UEFA, entre otros títulos. I will now ask Jesús Clavería Domínguez to get up on stage. Give him an applause. He defended the goal of the Inter during 19 years, winning 8 leagues, 5 cups, 6 Super Cups, 2 European Cups and 1 Iberian Cup. Él defendió la portería del Inter del fútbol sala durante 19 años, ganando 8 ligas, 5 copas, 6 Supercopas, 2 Copas de Europa y 1 Copa Ibérica. I will now ask to get up on stage a Álvaro de Benito, he trained in the squads of Real Madrid and suffered a serious injury that stopped his career. He is also the frontman of the band you may know, the Big Noise, and he is also trainer of different teams at different levels.
Él entrenó en el Real Madrid durante muchos años y por una grave lesión tuvo que dejar el fútbol. Aún así también quizás le conoceréis por ser el cantante de Pink Noise y sigue en activo como entrenador para otros niveles. Y at last, I will ask to Julen Guerrero to get up on stage. Julen Guerrero is a mythical former of the Athletic Club de Bilbao and also of the national Spanish team. Please, I will ask you to give a big applause for all of them. Yeah. Thanks, everyone. So Spain is in Group A as host, and we now begin the draw to place the other teams from Pot 1 in Group B, C, and D. Gracias, amigos. Así que, como he dicho antes, España jugará en el Grupo A por ser país organizador. Y ahora pasamos a extraer los nombres de las otras selecciones del bombo 1 para ir colocándolas en el Grupo B, el Grupo C y el Grupo D. So we have Argentina in Group B. Argentina en el Grupo B. We have China in Group C. Tenemos a China en el Grupo C. And we have Brazil in Group D. Finalmente, Brasil en el Grupo D. So we will now proceed to Pot 2 with England, France, Russia and Turkey. A continuación pasaremos al bombo 2, que incluye Inglaterra, Francia, Rusia y Turquía. What's the country which doesn't want to? We have Turkey reluctantly in Group A. Tenemos a Turquía en el Grupo A. We have France in Group B. Tenemos a Francia en el Grupo B. We have Russia in Group C. Tenemos a Rusia en el Grupo C. And we have England in Group D. Y a Inglaterra en el Grupo D. Moving on now to Pot 3 with Colombia, Costa Rica, Mexico and Morocco. Pasamos ahora al bombo 3, que incluye Colombia, Costa Rica, México y Marruecos.
So we have Morocco in Group A. Tenemos a Marruecos en el grupo A. We have Colombia in Group B. A Colombia en el grupo B. We have Mexico in Group C. A México en el grupo C. And Costa Rica in Group D. Y Costa Rica en el grupo D. And finally, let's draw pot 4 with Iran, Mali, South Korea, and Thailand. Y para terminar, tenemos el bombo 4, que incluye a Irán, Mali, Corea del Sur y Tailandia. We have Thailand in Group A. Tenemos a Tailandia en el grupo A. It's a good group for Spain. Good group. We have Iran in Group B. Tenemos a Irán en el grupo B. Strong group. We have South Korea in Group C. Tenemos a Corea del Sur en el grupo C. And we have Mali in Group D. Y Mali en el grupo D. So, ladies and gentlemen, that concludes the draw for the IBSA Blind Football World Championships Madrid 2018. And now we have the groups for the first part of the championships and the match schedule for the group stage. Señoras y señores, así hemos concluido el sorteo del Campeonato del Mundo de Fútbol para Ciegos de IBSA Madrid 2018 y a partir de ahora contamos con la composición de los grupos para la primera parte del campeonato y conocemos el calendario de partidos de esta fase de grupos. Thank you for coming and watching, and we look forward to seeing you again on June 7th for the opening ceremony and the first match. Gracias por asistir al sorteo o por seguirlo por internet y esperamos volver a verles el 7 de junio para la ceremonia de apertura y el partido inaugural. And now we will watch a video with the highlights of Rio 2016. Thank you so much. Ahora veremos el vídeo con los momentos más vivos de Río 2016. That was the call you heard. Lanzagorta! What a strike! A goal to savour and remember for Mexico. What an absolute belter. In off the underside of the bar. But no goalkeeper going to save that. Here's Jefinho. Going through the gap brilliantly. Oh, what a goal! What a goal by Jefinho to equal. And he walked straight
through it. What a moment. What a moment. The big players for the really big games. And in off the inside of the post. He could not have finished it better. What a remarkable goal. Now more central effort. Terrific goal. They knew what he wanted to do, but they still couldn't stop him. Delight for the host nation. Ricardinho again. Shot of awesome power. Rolling it to the right, through the defender's legs and right into the corner. Well through, oh, to Daliascari, and that's terrific. What a super run and a splendid goal. And what terrific close control. That was absolutely glorious. I know Sami Ibarra just got the hand to it. This time you can't really blame him. The shot was accurate and low. You might feel he could have saved it. Splendid dribbling from Daliascari. He got the shot away and he scored. What a strike from Espinillo on the angle after just over 90 seconds. That is a stunning goal. Well, that was just a rocket from Espinillo. For China. In only the 6th minute, got all the way to the penalty area, but took on board the extra information, checked, was able to swap the ball away. Terrific run and great composure. What a good Delante, detrás de la mesa, Pablo. Detrás.
española, por favor. Queremos agradecer, muchísimas gracias al colegio por darnos la oportunidad, por tratarnos así de bien, a todos los niños y niñas y profesores aquí y también a la federación, por supuesto, a IBSA. Gracias.